Because in that connecting process, the most significant etheric energy is to make the connection. Потому что в этом эфирном процессе самое важное – это именно установить связь. Please come in. There are seats here. There's something here. There's something here. Don't worry. Just come. March right in. It's all right. There's another seat here. So we have this really intense desire to connect. So that's what the ether is telling. That's the information in the ether. Connect, 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 connect. И вот у нас есть это очень сильное желание получить эту связь. И именно это как бы и передает вот эфир, он передает как этот сигнал. Установить связь, связь, нужна связь. Now everybody has experienced that in the beginning of very significant relationships. И все испытали это в начале своих важных отношений в жизни с So каким-то then человеком. one wonders why, when one is married for some time, what happened to that very initial thing? So we want to recapture it. So sometimes one is looking for some spiritual method to do it. И затем человек начинает удивляться через несколько лет после свадьбы. А что произошло? Вот, куда делось вот это ощущение? И человек иногда даже пытается с какими-то духовными методами попытаться вернуть это состояние. There are many books about it, many books which talk about the Tantra of it, the Kama Sutra of it, the various meditative methodologies by which that fire can be rekindled. И есть много книг на эту тему, разные камасутры, тантры, которые пытаются вот эту, как бы адресовать эту тему. Они пытаются ответить на вопрос, как снова зажечь эту свечу, вот этот огонь изначальный. Yet at the heart of this is the very simple, basic understanding of this exchange of energies, accepting and creating the image. Но в сердце всего этого лежит как раз это понимание, вот это, как все это устроено, что это просто принятие энергии, установление связи и посылание образа. In other words, this most significant reconnection is the same kind of connection that we spoke about even yesterday in connecting with the divine. Другими словами, это вот попытка повторно установить связь, это то же самое, что попытка установить связь с Божественным, о чем мы говорили вчера. Because it is essentially a spiritual process. Потому что по сути это духовный процесс. It is essentially the way in which the spiritual energy, and I don't want to get involved in that definition problem, the spiritual energy flows. Это то, как духовная энергия течет. Now, that's significant, and it just hit everybody at the same time. That's good. Это важно, и хорошо, что все одновременно все это восприняли. When we try to separate spiritual and material, we get in trouble. Когда мы пытаемся разделить духовное и материальное, у нас возникают проблемы. We start making divisions, we start labeling, we start working with definitions, and this simply puts burdens upon our love, puts burdens upon our awareness. Мы начинаем все расставить по полочкам, носить категории, наклеивать ярлычки, и это ложится бременем на нашу любовь, это просто придавливает нас. And the fire of our being, the fire of our essence gets water poured on it little by little. И огонь нашего существа, огонь нашей сути, на него как бы проливается сверху вода, и она его пытается затушить. Therefore, I was discussing with some people who are very devoted to particular traditions, and it is this point which like bewilders them. How could you say this? И когда я вот именно эту тему обсуждал с людьми, которые привязаны к какой-то очень сильно, как бы привязаны именно к конкретной традиции, они очень сильно это сбивало их с толку. Они говорят, ну как ты можешь такое говорить? They have a problem because I'm basically saying disregard matter. А у них возникает по этому поводу проблема, потому что по сути что я говорю? Я говорю, как бы забудем про материю. Take the concept of matter, take the concept of material, and just take it away from your vocabulary. Просто возьмите вот эту концепцию материального и просто выкинете из своего словаря. And this creates like, what?
И они думают, ну, как? Because this distinction between matter and spirit is the whole basis upon which good and bad are based. Потому что если на это как бы разделение между духом и материей, это то, на чем основана сама концепция добра и зла. It's the whole basis upon which friends and enemies come. Именно отсюда возникают друзья и враги. It's the way in which love and hate is defined. Отсюда и возникает любовь и ненависть. It's the way in which the great God and the little persons are defined. Именно отсюда возникает великий Бог и маленькие незначительные люди. I respect that problem. И я отношусь с уважением к этой проблеме. I think about that problem. И я думаю на эту тему. But I'm suggesting something different. Но я предлагаю нечто другое. Hey, it's a risk. Ну, конечно же, это риск, понимаете? I don't mind taking that risk because I see it works. Но я не возражаю против того, чтобы пойти на риск, потому что мне кажется, это срабатывает. What do I mean? I mean to say that take the psychic realm, take the feeling realm, the emotional realm, take the physical realm, take the spiritual energy. See it all as flowing from the heart. Просто, что я хочу сказать? Просто возьмите все эти уровни, возьмите эфирный, психический уровень, возьмите уровень эмоциональный, физический, и что происходит? Вы просто, из вас вытекают все эти энергии на всех этих уровнях, прямо из сердца. These things are tools we use. Это что вот такое? Это инструмент, который мы используем. Not the cup, I mean the matter. Я не говорю про чашку, про стакан, я говорю про материю. This thing has no value unless I pick it up, put water, whatever I do with cups. И в этом стакане нет никакой ценности до тех пор, пока я просто не налью воды и не попью из него. And what I feel, it's the living beings that count. Поэтому что я думаю, это что живые существа, вот что важно. It's the living beings that I have to care for. Поэтому мне следует думать о живых существах. It's the living beings who have that capacity to love, to reciprocate, to exchange, to send images, to receive them. Именно живые существа способны проявлять любовь, посылать эти образы и воспринимать их. I include animals, I include plants, I include all living beings. И сюда я включаю и животных, и растения, все живые существа. And these living beings are all essentially that spiritual energy flowing through the body. И что эти живые существа из себя представляют? Это, по сути, как раз эта духовная энергия, которая истекает через тело. And in that flow is all that information. И в этом потоке находится вся вот эта информация. All that information. And in that flow, you can recreate it according to your imagery. И вы можете вновь создавать все эти образы в соответствии со своей, со своим желанием. Now the problem is I entered into such a cosmic realm just now. I'm in big trouble. He's saying that thought forms, not images, but we are saying images. Well, actually, that's not bad. That he translated images as thought forms. It's not bad. No, she is saying that we should say thought forms. But images is what I'm saying. So you have to sit there and be peaceful. I know it's hard. Premavati's ether just wants to explode. Эфирное тело Премавати хочет просто взорваться. But you have to control it. You have to just meditate. Keep it Нужно under. контролировать, нужно медитировать. So I entered before just into this cosmic realm, and then it all got screwed up, which was very good, because I was in big trouble there. Но я как раз вошел в этот эфирный план, и затем вот все это произошло, и все как бы нарушилось. Но на самом деле хорошо, потому что у меня как раз были проблемы там. It's almost impossible for me to go from the place that I was at before I just got saved to a place of clarity in the period of this lecture. Потому что практически невозможно перейти к такому состоянию как бы ясности, чистоты с того, с чего я начал, в течение как бы этой лекции короткой. So let's forget about me trying to define a cosmic understanding, and let's just go to me as a person. Давайте поэтому как бы оставим эту тему космического понимания и вернемся ко мне как к личности. Me as a person has this capacity that
My energy is flowing out through me in all ways. Я как личность имею такую способность, что моя энергия течет через меня повсюду. My energy flows through my stomach, makes me hungry. Then there's like this food that comes in that I taste that somehow relates to my hunger, yet at the same time has other elements to it. Скажем, моя энергия течет через мой желудок, он чувствует состояние голода. Потом появляется некая пища, которая как-то соответствует именно направленности голода моего желудка. Затем все это соединяется, но в этих элементах есть еще присутствует нечто другое. The food I eat is organic. That means it comes from living beings. There's a consciousness involved. There's a taste involved. There's a texture involved. There's somehow or another there's an exchange there. И эта пища, которую я ем, а это на самом деле органические соединения, она исходит из какого-то другого живого существа. И там присутствует и вкус, и текстура, и какие-то другие моменты. И все это связано, так или иначе, какой-то это обмен идет энергии от другого живого существа. Now my tongue, my taste buds, they're connected to me. Но мой язык, мои вкусовые рецепторы, они связаны со мной. They have energy because it comes from me. Они имеют энергию, потому что это исходит из меня. Dead bodies don't taste. Потому что мертвое тело, оно не чувствует вкуса. I mean, unless you're a vulture, then they taste to you. Конечно, если вы не вампир, который... Тогда для вас это будет иметь вкус. But the living body has this thing which is tasting. It's not a thing. We love our tongues. Но у живого существа у него есть язык, который имеет вкус. Но это даже не вещь, это как мы же любим свой язык. In fact, we even express love through there by offering nice food, tasting nice food, kissing. Потому что даже проявление любви в чем иногда состоит? Мы просто предлагаем какую-то пищу человека или даже там целуемся. We eat with lips too. Мы также используем губы во время еды. We kiss with lips. И мы используем губы для поцелуя. Energy is flowing in, energy is flowing out. То есть энергия входит внутрь и вытекает. These sensual connections between our energy and our physical bodies are manifestations of the way our energy flows. И вот эти сенсорные связи между нашей энергией и нашим физическим телом – это проявление того, как именно течет наша энергия. I can talk about the weather. I can talk about the divine energies. Я могу поговорить о погоде, могу поговорить о божественной энергии. My tongue, my lips, my vocal cords are expressing different things. И мои губы, мой язык, мои связки голосовые, они выражают разные вещи. I feel different when I talk about weather than when I talk about the divine. И я по-разному себя чувствую, когда я говорю о погоде и когда я говорю о божественном. I'm painting different images. Потому что я рисую разные образы. My energy can flow by my conscious desire. И моя энергия может течь согласно моему осознанному желанию. By my conscious desire, my body can do something fairly gross, everybody would agree with, or it can do something fairly spiritual, everybody would agree with. И благодаря этому желанию мое тело может совершать нечто очень достаточно грубое, примитивное, и все с этим согласятся, либо оно может совершить что-то очень возвышенное. A lot of that is ruled by our emotions. A lot of that is ruled by our psyche. И многое из этого руководится нашими эмоциями, нашей психикой. How our desires to eat or to express ourselves become influenced by that which is around us. И как наше желание что-то съесть, принять какую-то пищу, как на это все влияет то, что находится вокруг нас. The world can be very sensual. То есть мир может иметь очень сильное сенсорное наполнение. Yet our consciousness can reject all of that sensuality in a second, can reject all of the connection with the body for a second and just go right up to another realm. И в то же время наше сознание может сознательно взять и отказаться в один момент от всех этих импульсов, приходящих от чувств, и просто отправиться куда-то на высшие планы. Some people say, but the connection to this body and the sensuality is a maya, it's an illusion, you should avoid it. Но кто-то скажет, вот эта связь с телом, связь с сенсорностью, с чувственностью, это же майя, это нужно избегать. Yet I think the more you get into it, the more you get this incredible power to use it. А я говорю, что чем больше вы чувствуетесь в это, войдете в это, тем больше у вас будет силы, чтобы использовать это все. This capacity that under your conscious control, your energy can focus anywhere you want it to. То есть у вас есть эта способность
чтобы сконцентрировать свою энергию на том направлении, на котором вы хотите. Because you know how it works. Потому что в этом случае вы будете знать, как именно все это действует. You know the secret of life. И вы знаете секрет жизни.